internacionales. Sentaos y cubríos, se abre la sesión. La Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 21 de enero de 1999, presidida por el excelentísimo señor rector magnífico don Justo Nieto Nieto, a instancia del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y en reconocimiento a sus méritos, adoptó el acuerdo de nombrar doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Hanif Chaudry, de lo que yo, Concepción Maroto Álvarez, como secretaria general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia a 22 de junio de 1999. El profesor don Enrique Cabrera Marcet tiene la palabra para presentar al excelentísimo señor don Hanif M. Chaudry. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimos vicerrectores, ilustrísima directora general, clausurades de esta Universidad Politécnica, amigos todos. Hablar de agua en Valencia es hablar de pasión y controversia. Es parte de nuestro acervo popular y por ello todos los usuarios de siempre, los regantes, conocen o creen conocer el tema. Todos tienen su opinión, una opinión basada en la tradición y orientada en la defensa de sus intereses. Y todos tienen su parte de razón. Al depender los criterios de la óptica de análisis, la controversia resulta inevitable, sobre todo en épocas de sequía en las que el recurso no alcanza a satisfacer las necesidades en su totalidad. Al compás del crecimiento de estas, hace aquella, la controversia, lo propio. El agua es y debe ser un bien público, y por pertenecer a una sociedad cada vez más plural, puede ser contemplada desde 4 ópticas diferentes. La economía es la primera vertiente de análisis, siendo el agua un recurso limitado y necesario en toda actividad humana, agrícola, urbana, industrial o de ocio. Estas compiten entre sí generándose fuertes tensiones que le otorgan el carácter de bien económico. Pero, dado que no hay vida sin agua, la economía no puede ignorar su carácter social. Por representar a la sociedad o los políticos, el agua es también política, constituyendo esta la segunda de las ópticas. Al tiempo, el agua es parte fundamental del medio ambiente y por ello debe manejarse de manera sostenible, no pudiendo su uso significar degradación. Los impactos ambientales derivados deben ser considerados y su contemplación constituye la tercera de las ópticas. Las tres han sido consecuencia del desarrollo ingenieril que en su caminar las ha ido generando. Y siendo la ingeniería causa que no efecto, su importancia es mayor. Primera en el tiempo, gracias a ella, podemos guardar el agua que sobra en las épocas de vacas gordas para utilizarla cuando falte. También somos capaces de llevarla desde donde abunda hasta donde escasea. Y en fin podemos disfrutar, nunca mejor dicho, de esta bendición del cielo en cualquier tiempo y lugar. Fue el agua en la antigüedad considerada deidad, creencia, cuando era un poder asociado a un dios específico. Y fue ingeniería porque cómo explicar sin ella legados tan maravillosos como el acueducto de Segovia o el complejo sistema de transporte de agua a la Roma imperial. Más de 13 metros cúbicos por segundo se llegaron a trasegar. Pero decíamos también que fue creencia, porque si tal no hubiera sido el caso, ¿cómo explicar el paso del Mar Rojo por los hebreos en su ida de Egipto? Con todo, este conocido hecho bíblico ha sido asociado a la explosión del volcán de Santorini, ocurrida en el segundo milenio antes de Cristo, acreditando de este modo el mito de la Atlántida, que recogió Platón y que soñó orquestar Falla. Y en fin fue deidad en muchas de las antiguas culturas. La más conocida, posiblemente la del Nilo. Sus periódicas crecidas, excepcionalmente regulares, crearon una fructífera agricultura de inmersión.
Ingeniería y sociedad han estado siempre ligadas al agua porque su desarrollo se ha basado en la construcción de grandes obras, cuya realización ha supuesto coordinar un número de trabajadores imponente. Los primeros embalses se construyeron hace más de 6.000 años. El uso, mantenimiento, protección y eventual reparación de estas grandes obras requerían un mínimo de entendimiento, cuando no de disciplina. Desde siempre hubo, pues, necesidad de articular un poder político y unas reglas de juego soportadas por un poder judicial con capacidad para hacerlas cumplir. No es, por tanto, nada extraño que el mismo Código de Hammurabi, 1800 años antes de Cristo, dedicase 7 artículos al agua, y hasta hoy ha regulado las aguas de la Huerta de Valencia su milenario tribunal. La ingeniería ha hecho posible que el agua llegue hasta donde hace solo unas décadas era impensable llegarse. Ello lo ha convertido en un bien económico que debe ser usado de manera racional, y habiendo ido el desarrollo en alguna ocasión más allá de donde debiera, como necesario contrapunto y de manera natural, ha emergido el concepto de sostenibilidad. El agua se enmarca, pues, en un hiperplano de 4 dimensiones en el que el eje ingenieril ha actuado como un potente motor que ha generado la aparición de las otras 3 vertientes, la social, la económica y la medioambiental. Por ello, y por haber hecho posible la utilización y disfrute del agua, la sociedad necesita de su ingeniería. Y esta afirmación, válida en cualquier lugar del mundo, alcanza plena satisfacción en nuestra comunidad, plena significación en nuestra comunidad valenciana. Hablemos, pues, dada su sempiterna importancia, de la ingeniería del agua, y pensemos en uno de sus principales ingredientes, el estudio de su movimiento. Su dominio nos permite transportarla en cualesquiera condiciones e incluso controlarla cuando las nubes han sido excesivamente generosas con la tierra. Y si, digo, hablamos del movimiento del agua y de su conocimiento, un nombre brilla en el panorama internacional con luz propia: Hanif Chaudry. El profesor Chaudry realiza sus estudios de doctorado en Canadá, en la Universidad de British Columbia. Se inicia en el campo de los transitorios hidráulicos a presión, siendo su tema de tesis el estudio de la resonancia hidráulica. Finaliza su doctorado en el año 1970 y su trabajo le abre las puertas de la industria hidroeléctrica de Canadá, a la que se incorpora ese mismo año. En el periodo 1972-1979 trabaja para el Ente Nacional de la Energía. A través de su International Power and Engineering Consulting, interviene en el diseño y análisis de los grandes proyectos internacionales. Los frutos de sus estudios y experiencias se plasman en 1979 en el libro Applied Hydraulic Transients, obra que le va a proyectar con fuerza hasta lo más alto de la comunidad científica internacional. Incluso traducido al chino, ve en 1987 una segunda edición hoy ya agotada. Para significar su innegable trascendencia, tan solo referir que en su tema es la obra más citada internacionalmente. La publicación de este libro es el punto de partida de su carrera universitaria, toda ella desarrollada en los Estados Unidos. También es el momento de comenzar a dedicar sus mejores esfuerzos al estudio del movimiento del agua en régimen de lámina libre, por lo que el profesor Chaudry efectúa su andadura científica en orden inverso a la historia. El hombre, que tiene tendencia a imitar a la naturaleza, transportó mayormente el agua en la antigüedad en régimen de lámina libre. De hecho, las primeras tuberías a presión con un diámetro significativo son fabricadas a partir de la fundición del hierro hacia finales del siglo XVII. Pero, aunque más complejas de fabricar que las acequias, las tuberías tienen un contorno perfectamente definido que simplifica su cálculo de manera notable. Tal no ocurre en los cauces naturales ni en los canales, ya que la sección recta que ocupa el agua depende del caudal que transporta. En definitiva, resueltas las cuestiones mayores del análisis transitorios de los conductos a presión, el profesor Chaudry se va a ocupar del estudio del régimen en lámina libre. Pronto van a aparecer los primeros frutos de sus investigaciones en la modulación numérica del movimiento del agua en régimen de lámina libre. Sus publicaciones afloran con inusual frecuencia en las revistas de mayor reputación y en los foros más prestigiosos. Pero si además de contribuir al desarrollo del conocimiento se desea difundirlo, hay que buscar otros vehículos alternativos. Por ello, en 1993, y tras actualizar, ordenar
y sintetizar los conocimientos del tema, publica su segunda gran obra, Open Channel Flow, que recoge también algunas de sus aportaciones de mayor aplicación. 14 años más joven, el camino que está siguiendo este libro es análogo al que dejó bien establecidos los fundamentos del moderno cálculo de los transitorios hidráulicos a presión. Autor de más de 100 artículos publicados en las revistas de mayor guste, coeditor desde el año 1985 del Journal of Hydraulic Engineering, posiblemente la revista actual más prestigiosa en el campo de la ingeniería del agua, sus aportaciones tienen todas un denominador común: capacidad para analizar e interpretar los fenómenos físicos más complejos y hábil manejo de la modelación numérica. Con todo, hemos querido destacar sobre tan imponente obra los 2 libros de entre los 5 escritos que ya le han procurado un lugar de privilegio en la literatura relativa a la ingeniería moderna del transporte de agua, un área de conocimiento de secular y glosada significación. Y si relevantes son sus méritos científicos, no menos lo son los humanos. Nacido en la actual India, por sus orígenes pakistaníes, tuvo a los 3 años que vivir un éxodo similar al que recientemente hemos contemplado en Kosovo. En su vida, la familia no pudo transportar equipaje alguno, solo los zapatos que calzaban y las ropas que vestían. Ninguna ayuda internacional posterior al desastre. En el trayecto el padre fallece, por lo que el abuelo, ya con 73 años y jubilado, debe volver al trabajo, asumiendo la carga de sacar adelante a la familia. Y así estamos 93 años. Y este hecho, no puede extrañar, va a marcar la vida del profesor Chaudry. Crece en Pakistán, donde cursa los estudios de ingeniería civil, que concluye en 1965. Para acceder a una beca que le permita ampliar sus estudios fuera del país, debe superar unas pruebas de selección, quedando el tercero de entre los 25.000 estudiantes que ese año han concluido los estudios de ingeniería en cualquiera de sus ramas. Obtiene en el conjunto de las pruebas 2 medallas de plata y 1 de oro. Sin duda que el ejemplo de quienes le precedieron y las circunstancias que le tocaron vivir forjaron, primero en el niño y ya después en el adolescente, una capacidad de trabajo y sacrificio, así como un espíritu de superación fuera de lo común. Sumado todo ello a una mente brillante, los resultados no podían ser otros. Por todo ello, grande es mi satisfacción personal al concluir la laudatio de persona tan admirada y que tan relevantes contribuciones ha aportado a uno de los campos que más han influido y condicionado el desarrollo y progreso de la humanidad. Y por haberme permitido vivir este momento, doy gracias al director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, como representante máximo del Consejo que promovió su nombramiento, y al rector magnífico, en su calidad de cabeza visible de la Junta de Gobierno que lo aprobó. Correspondo a tan impagable favor con otro no menos valioso, una iniciativa que ha permitido incorporar a esta familia universitaria, en calidad de doctor honoris causa, a una persona de extraordinario nivel científico y excepcionales virtudes humanas, el profesor Hanif M. Muchas gracias. Todos en pie. Se va a proceder a su investidura como doctor del excelentísimo señor don Hanif Chaudry. Acercaos. Por la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia, a propuesta del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos.
Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben conservar vuestras manos unos y otros, signo también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, doctor Hanif Chaudry, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Señor doctor Hanif Chaudry. Rector Nieto, local laureate Marcus, members of faculty, fellow engineers, ladies and gentlemen. It's both a pleasure and a privilege for me to be here to receive this honor from your institution. It becomes even more important due to the fact that the other three persons on which you are bestowing this honor this year are so well known. Two of them Nobel laureates, and third one internationally known artist. I'm finding it rather hard difficult to express my thanks and gratitude with proper words, especially since English is not my mother tongue. In addition, how one can really convey his thanks precisely for being awarded this honor, or rather this degree, without having to pass any exams, without having sleepless nights to conduct endless research, and without having to bow down to all kinds of professors. Just a minute back, I used the word precisely, which, by the way, has different meaning in different professions. Let me illustrate this by a simple example. 2 plus 2 to a physicist would be 4.0000. To an engineer, it will be 4.0. To a lawyer, he will look at you and say, what really would you like it to be? The first time I visited Valencia about 8 years ago, since then, several visits later, I find Valencia to be my second home. Although I might add, I'm still, as you might have noted from Professor Cabrera's nice introduction, trying to find which place I can call as my first home. Of course, what can you expect from a person who has done or who is doing research in transient flows and unsteady flow? I'm sure receiving this honor will act as a catalyst in increasing further cooperation between Professor Cabrera's group and my department for increasing
increasing the knowledge and improving upon various areas of specializations which your institution has and that of mine. So with this brief, I will start with my presentation, which, as you might see here, is on computer modeling of flood flows. Floods have been caused by various reasons. As you can see here, at the top left-hand side is a dike failure. On the right, you have a dam failure, which my understanding you had a few years ago near Valencia. At the bottom, on the left-hand side, I'm not sure many of you would be familiar with. It is in northern part of Canada, where rivers freeze during winter, and then spring comes, you have ice breakup, and as a result, you create flooding. On the right-hand side is due to hurricane Okay. As far as floods are concerned in history, as you might have noticed, started with Greek mythology, where Zeus, during the reign of Napoleon, wiped out the entire civilization to clean all the bad deeds which were going around. In the Bible, we have, for in 7 days, I will send rain upon the earth for 40 days and 40 nights, and every living thing that I have made, I will blot out from the face of the ground. On the day all the fountains of the great deep burst forth, and the windows of the heavens were opened, and rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. In the Holy Quran, which is Muslim holy book, similar quotation. So we open the gates of the heaven, with water passes forth, and we cause the earth to gush forth the springs, so the water met to the extent decreed. So I will show a short, small movie here, which would be show you what are causes of floods. And this is taken out from NBC series a few months back.
Now, flood damage have been occurring all over the world. Here are some statistics taken from flood damage in the United States. Starting with 1913, you have number of lives lost and property and other damage is given in the right-hand side. How easy it is to model flows. Going back to Galileo, he said it is easier to observe the movement of the stars despite the incredible distance that separates one from another than it is to understand the movement of the water, even though this takes place under our very eyes. Well, it hasn't changed, and as far as engineers are concerned, even though we don't understand it completely, we have to do something to come up with practical solutions. So that is why here is a definition of engineer used in Canada, where it says that engineers develop complex formulas on vague assumptions and data obtained from incomplete tests and experiments with instruments of problematic accuracy by persons of so and so forth. Other one which engineers can really take pride in is that what others will take $2 to do, engineers are ready to do in $1. Well, many times it works, but sometimes, as I will show you, it does not. So here is an aerial picture of the river Congo in Africa. Now this is where you have to model flows, how high it would be at different points. This is from Jamuna in Bangladesh. Now this is where engineers charge $2 to build the dike, and it has withstood the flood flows. Here it did not. So here I will show you some pictures of damage caused. For example, in this particular case, even though there is flood, these persons appear to be enjoying the ride, but these are not. I wouldn't like to be on this train, wouldn't like to live in this house, wouldn't like to own this farm, and wouldn't like to drive on this road. This is also caused by floods. After they have receded, it settles and it causes damage. Same way, this bridge is washed out because of high flows. This particular one is due to ice formation near the bend. This is near view. This one. This is what damage which occurred on the upstream side due to flooding. Another view. Now, due to hurricanes, here you can see the seawall is just being overtopped. Here it has overtopped. And just to give you an idea on the damage caused by Mitch, Hurricane Mitch, on November 16, 1998, in Central America, you can see the number of persons who died in Guatemala, Belize, El Salvador, Costa Rica, and Nicaragua, Honduras. So as you can see, lots of people lost their lives, as well as thousands of people were left homeless. This is a view from that particular part. Now, to avoid this damage, we do several things. We means engineers. There are two main procedures utilized. One is that at the upstream areas, in the catchment areas, you build reservoirs so that when you have high rainfall or lots of flows from snow melt, then you can store those high flows and then slowly release it. So that is one method of mitigating damage. Second one is you build the dikes along areas which needs to be protected from high flows during the flood season. But as far as basic equations are concerned, that has been
pretty well understood for some time now, and over the last couple of decades, we have developed computational procedures, and especially with the availability of very high-speed computers, we have been able to solve those equations accurately. However, as you might have seen, whenever you have a computer model developed, you want to make sure that the results you are going to get, they are valid. So to verify the validity of your basic equations as well as your computer model, you have to utilize some other data which you might have obtained. In this particular case, this data was obtained for a master's thesis who worked with me in Washington State University. And here you can see full line is experimental and dots are computed utilizing two different methods. So I will show you a number of comparisons with the lab data and then obtained on actual projects. This is another one. This is from second test. Next one is obtained in the field on a canal, which is about 5 kilometers long. There is a lake on the upstream side, a powerhouse at the end. We suddenly close gates at the powerhouse, so there will be a wave created which will move in the upstream direction in the canal. It's about 2 meters high, as you will see from the photographs. And then we obtain results at different points along the canal and compare the computed and measured results. So here, like, wave is coming towards me, so there are different shots here. So here it is just passing by. Here is the comparison, and this is near the downstream end of the canal. This is further upstream, again near the downstream end of the canal, like 1/4. This is in the middle. And here you can see the results are not as good. Now in this particular case, computed is dotted line and full lines are as measured on the project. Comparison is not as good as we saw in the previous 2 slides, and the reason for that is that in this particular case, waves start to break, and at that particular point, the equations we are utilizing in our computer model are not valid. And as wave moves further upstream, you will see comparison becomes even worse. For example, here, and this will be near the upstream end, you can see difference is considerable. So just taking a computer model, putting in your input data, and generating some results not necessarily means you will get results which you can rely upon. So it's always a good idea to compare your model against something. Now here is comparison done by for a river in China. Again, you can see results are reasonably good. This is in Africa, Senegal. Not good slides, but here you can see comparison between measured and computer results. This is from Europe on the river Rhone. Here different methods were tried, and you can see the nearest one is C3, which gives better comparisons. Next I'm going to show you, this is actual happened on Teton Dam in US, where dam failed, and here there are successive shots in time, about half hour to 45 minutes apart. Somebody was taking his vacations right beside the dam when he was failing, so these pictures are taken out of the time
magazine. So you can see here at the bottom, tractor is being utilized to fill the hole to stop outflow coming from there. Here, this hole is becoming bigger, has become even larger. Now 2 parts have developed, and here even the intervening part of the dam is gone, and this part, even all that water which was stored behind the dam has discharged through the breach. Luckily, in this particular case, areas downstreams were not thickly habitated, so as a result, there were only, I believe, 2 or 3 fatalities because there was sufficient time for evacuation. As a result of this dam failure in the United States, all the dams which various organizations own were required to determine what will happen if dam fails, what are the evacuation plans, and in certain ways, even though lots of lessons were learned, biggest lesson in the United States was that all those dams which have been built for last 100 years or so, in many cases there were absolutely no plans. Nobody knew what area is going to be flooded in case of failure. So now each and every dam has evacuation plans, what needs to be done. This I'm going to show some computer results. It's a hypothetical dam failure. Here you have reservoir in the upstream side, very little depth on the downstream side, and these are computer results where as you have the dam breach, flow is expanding, and this is another computer values, different boundary conditions. This is for symmetric boundary conditions. Here is what kind of flow velocities you will get in case you have unsymmetrical breach. Now, how effective are these dams in reducing your flood flows? I will show you some results here for 2 different projects. This particular one is from Shasta, where without, in California, in case Shasta Dam was not built, your flows would have been 9,300 cubic meters per second. As a result of building the dam, this flow has been reduced to 3,600 cubic meters per second. So this is for actual flood which happened in January 1974. So you can see there is a significant reduction. In this particular case, if this dam was not built, in addition to generation of power as well as utilization of the reservoir for recreational purposes, you would have significant damage along the valley downstream. Second project is on the Columbia River in the Pacific Northwest. In this particular case, Columbia River starts in Canada, in British Columbia, and then moves through Washington State and then through Oregon, going into the Pacific Ocean. So in this particular case, under the treaty between Canada and the United States, there were 16 dams built. And here are the results. For example, for different water years, in case these dams were not built, you will have flows going up to the top here, various points. But because of building these various dams, the flows have been reduced to fairly consistent level. How do we build these? Well, this is, for example, the main channel. You build a dike or levee on the left side here. The typical terminology used is you have a main channel and then floodplain. In the United States,
there are very strict and stringent regulations what kind of development you can have in the floodplain area. And every time some development needs to be planned, there have to be a thorough investigation done on 100-year flood, what would be the area which would be flooded, maps are prepared, and then based on that, authorization is given to proceed. So here is 100-year floodplain, and then is 500-year floodplain. Now, here is an old picture. Dike is being built. Successful. And procedures used are more or less same, except now you can utilize helicopters. Now, what are the problems, or what problems you can run into? This is an actual case from the state of Washington in the Pacific Northwest. Existing ground you can see at fairly lower level. Development needed to be done on one side, so they went ahead and built a dike. Other side was flooded, so they went ahead and built a dike on this side, on the left side. Then to avoid flooding again, the right side added, and this way you can see it's a continuing competition going on. But because of a recent requirement for having to have some licenses for how high the dike should be, it is done in a planned manner. For example, presently in city of Columbia, where I live, we have a similar situation where suddenly some developer has bought land on one side of the river. He has plans for building $1 billion development for the city. But if they build that particular subdivision and other various activities they have planned, they would have to build a very long dike, and as a result, on the other side of the river, Lexington County would be flooded, so now they are objecting, and lawyers on both sides are having a nice competition there. Now, we started with how floods happened in Greek mythology. Well, if in the near future, if we see some major floods in US, we can say it is due to good deeds of our President Clinton. Thank you.